హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మన ఎంఐ నోట్ 3 మొబైల్ అన్లాకింగ్. నేను ప్యాకేజ్ వచ్చేసి mi.com నుంచి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. మనకి ఎంఐ నుంచి ఏమేమి వస్తుంది అనేది అన్బాక్స్. మనకి ప్యాకింగ్ వచ్చింది ప్లస్ బిల్. మనకి ఎంఐ వచ్చేసి 10,000 అండ్ 12,000 రెండు ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి బిల్ 12,000 వచ్చేసి 3GB ర్యామ్ వరకు ఉంటుంది. ఇది మొబైల్ మన రెడ్ ఎంఐ నోట్ 3. అండ్ సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్ ఫ్రెండ్స్, కొంచెం సౌండ్ నాయిజీగా ఉండొచ్చు. అండ్ హియర్ ఇట్ ఓపెన్. ప్యాకేజింగ్ బాగుంటుంది. మనకి mi.com నుంచి డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే ప్యాకేజింగ్ బాగా వస్తుంది. అండ్ నో డెలివరీ ఛార్జెస్. సారీ ఫ్రెండ్స్, సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్. బాక్స్ కొంచెం టైట్గా ఉంది. సారీ, సీల్ తీయలేదు. అండ్ హియర్ ఇట్ ఓపెన్స్. మొబైల్ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇది మన డివైస్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అండ్ బార్కోడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్. అండ్ దీని మీద మనకి ఎక్స్ట్రా స్క్రీన్ గార్డ్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ ఇది రిమూవ్ చేస్తే మనకి కెమెరా వస్తుంది. అండ్ హియర్ ఈస్ ది డివైస్. దాని మీద మనకి మేట్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకా బాక్స్లో హియర్ ఈస్ ది డివైస్. బాక్స్లో వచ్చేసి మనకి డేటా కేబుల్ అండ్ ఛార్జర్ ఉన్నాయి. హియర్ ఈస్ ది డేటా కేబుల్. ఓకే, అండ్ ఛార్జర్. మనకి ఈ ఛార్జర్ తోటి స్పీడ్ బాగా, ఛార్జింగ్ స్పీడ్ లిమిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఛార్జర్. మన 5V వచ్చేసి ఛార్జర్ 5V. ఇది డివైస్. ఇప్పుడు మీకు డివైస్ని ఆన్ చేసి చూపిస్తాను.